Hello everyone. In the last video, I said you the introduction to the new economic reforms are it's also called as LPG, right? Liberalization, privatization, and globalization. Now, I'm explaining you the next concept that is liberalization. Liberalization ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ liberalization ಅಂದ್ರೆ what is liberalization? So, liberalization as a process of removing the government restrictions on the economic activities. Liberalization is a process of removing the restrictions on economic activities. Okay, ಯಾರು restrict ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? The government. ಹೆಂಗೆ? Through various rules and regulations in the economic activities. ಅದು production ಆಗಿರ್ಬೋದು, consumption ಆಗಿರ್ಬೋದು, distribution and exchange. So, ಈ ಒಂದು economic activities are controlled by the government. Okay. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ liberalization is a process of removing the restrictions on economic activities. I think it's clear to you. ಹೌದಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಆನ್ ದಿ ಸಜೆಷನ್ ಆಫ್ IMF and IBRD ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ the government have approved this they have accepted to implement the new economic reforms in the 1991 July 1st, right? So the first one, liberalization. Howda? So liberalization is a process of removing the government rules and restrictions on economic activities. Is it clear to you? Now the next one is the five major areas of liberalization. ಯಾವ five major areas ಅಲ್ಲಿ liberalization ಆಯ್ತು ಅಂತ. The first one, industrial sector reforms. The first one is industrial sector reforms. Second one, financial sector reforms. The third one, tax reforms. And the fourth one, foreign exchange reforms. And the fifth one, trade and investment policy reforms. First one, industrial sector reform. Second one, financial sector reform. Third one, tax reforms. And the fourth one, foreign exchange reforms. And the fifth one, trade and investment policy reforms. In this class, I am explaining you only the two concepts, that is industrial sector reforms and financial sector reforms. Okay. Now, the first one is industrial sector reforms. The first one is industrial sector reforms. Okay. ಏನೇನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು the industrial sector reform policies, so it introduced in and after 1991 was removed many restrictions. Okay, so 1991 ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ 1991 ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಏನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಮೆನಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಮೆನಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನೇನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅಬೋಲಿಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ except few, that is like alcohol, cigarette, aerospace and electronics and drugs. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅಬೋಲಿಶ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But after this 1991 reforms, this industrial sector main agi licensing was abolished. License ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it is a permission taken by the government to start a new business, a new industry, right? ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ದ 1991 ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ನ ಅಬೋಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಯೂ. ಯಾವ್ದು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈಗಲೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೌ ದ second one, the only industries which are now reserved for public sector are the defense equipments, atomic energy ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಯಾವ್ದು ಅಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಈ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸಾರಿ,
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೊ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದರ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ಯಾರೋ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಈಗ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, many goods produced by small scale industries now have been de-reserved. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಇಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥದನ್ನ ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇಂಥದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ದೆನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ prices of this products. Okay, so this is about the industrial sector reforms. So industrial sector reforms ali industrial licensing abolish aitu. Then only few industries were reserved for the government, that is defense equipments, atomic energy generation and railway transportation. Then many goods reserved for small scale industries has been de-reserved. In many industrial product the market forces has been started to play a role, but not by the government. So this is about industrial sector reforms. Now the next one is financial sector reform. So financial ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ deals with money, right? So this financial sector includes financial institutions such as investment banks, stock exchange operations and foreign exchange market and commercial banks. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ RBI. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು RBI. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ RBI? ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ RBI ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ RBI. Okay, the financial sector reforms reduce the role of RBI. ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ದ 1991, the role of RBI ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು. Okay, so the role of RBI has been converted from regulator to facilitator. ಮುಂಚೆ RBI ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಯಾವುದು? RBI. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಿಬರಲೈಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಲಿಬರಲೈಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿರುವಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 18 years ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ, ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಇವನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? liberalizing the restrictions of banks and other financial institutions. Then the second one, the financial sector reform policies lead to establishment of new private sector banks. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್
allowed to establish more and more. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾವು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, the reform policies allowed foreign banks to function in the country. So within a country ಒಳಗಡೆ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇದರ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ರೂಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಯಾವುದು, ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1991. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ನೌ the role of RBI has been converted from regulator to facilitator. Now the next point, the commercial banks have been given freedom to open new branches on fulfilling certain conditions. So ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೋ ಅಂತ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಯಾವುದು, ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಏನದು ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದ ರೋಲ್ ದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ permission to open its new branches in the rural areas also. And then next point, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, FII. ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ such as merchant banks, mutual funds and pension funds are now allowed to invest in Indian financial market. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಥ್ರೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಯ್ತು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, FII ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ government have given permission. Okay, so this is about the financial sector reforms. Okay, so I think these concepts are clear to you. So ನಾನೀಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ and the other another one is sorry, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ತ್ರೀ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, the trade and investment policy reforms. Okay, now I'm giving you the questions. Okay, what are the questions? The first one, what is liberalization? One mark question, what is liberalization? I think you all are not writing that question. First one, liberalization. What is liberalization? The next one, which are the industries are reserved for government sector? Which are the industries are reserved for government sector? Okay, and now the third question, what's the full form of RBI or expand RBI? Expand RBI. Okay, and the next one, expand FII. Expand FII. And the 4 marks questions, explain the industrial sector reforms. Explain the industrial sector reforms. And the next question, explain the financial sector reforms. So these are the questions that I'm expecting that will send you the answers very soon, right? So if you have any doubts, you can ask me without any shy, without any inferiority complex. You can message me personally. Okay, thank you.